Dear second year students, welcome in a new lecture of medical parasitology. Today we'll talk about the second group of parasites. It's called helminths. The term helminths means worms in parasitology. It refers to the parasitic worms. Those comprises two large phyla, Phylum Platyhelminthes, الديدان المسطحة, شعبة الديدان المسطحة, the flatworms, and Phylum Nemathelminthes, شعبة الديدان الخيطية or Nematode. It's also called true roundworms, الديدان المدورة. And two smaller ones, Phylum Nematomorpha, hair snakes, and Phylum Acanthocephala, thorny-headed worms. In addition to one class group from Phylum Annelida, the class Hirodinia, leeches. هذه الأسامي اللي تشوفوها بين القوسين هي الاسم العام الcommon name للاسم العلمي الصحيح للشعبة أو المجموعة اللي تنضم إلها الديدان. الأولى البليتيهيلمنثs هي شعبة الديدان المسطحة أو يسموها المفلطحة بقسم من المصادر المصرية، والنيماتهيلمنثs أو النيماتودة هي شعبة الديدان الخيطية، اسمها خيطية لأن هي تشبه الخيوط رفيعة وطويلة، أو يسموها الترو راوند وورم. هي مو دائرية معناها حلقية، لا، هي اسطوانية الشكل أجسامها، أكو فد ثيكنس بيها ما تشبه المجموعة الأولى. بالإضافة إلى هذول الشعبتين اللخة الأصغر منها اللي هي النيماتومورفا اللي هي يسموها الهير سنيكس، الديدان الشعرية، والأكانثوسيفالا اللي هي مدرعة الرأس thorny headed worms. وأخيرا عندنا شعبة الديدان الحلقية، هذه اللي تنتمي إلها دودة الأرض، بس طبعا دودة الأرض هي free living. عندنا فقط كلاس واحد هو الهيرودينيا، صنف أو صف العلقيات، والليتشز هو العلق الطبي، الميديكال ليتشز، أكيد كلكم سامعين به. Special adaptations for the parasitic mode of life and for species survival are more apparent in the helminths than in the protozoa. يعني هنا صار أكو تكيف أكثر عند الكائنات الحية حتى تتمكن من المعيشة الطفيلية، معناها الديدان أكثر نجاحا بتطفلها بمعيشتها التطفلية من البروتوزوا. The complete or partial loss of the digestive tract in certain parasitic helminths is presumed to be because of their location in the host intestine or tissue, where pre-digested nutrients are abundant. هنا اكو فقدان كامل او جزئي صار للقناة الهضمية للديدان. ليش؟ لكونها اما تعيش بأنسجة غنية بالمغذيات او تعيش بداخل الامعاء في اماكن بيها غذاء مهضوم بشكل اولي، فهو جاهز للامتصاص والاستفادة منه، راح تتطفل عليه بشكل مباشر تمتصه. It's greatly reduced or nearly absent in many trematodes. التريماتودز هي الديدان المخرمة أو المخرمات بالعربي. هنا يكون الجهاز الهضمي مختصر أو مختزل بشكل كبير. And although present and complete in most nematodes, it's much reduced in some. بالنسبة للديدان الخيطية النيماتودز، أما يكون مختزل بشكل كبير وبسيط يعني ما به هواي أجزاء، أو يكون غير موجود بشكل كامل. A related adaptation in the trematodes and cystodes is evident in the tegument. التيجومنت هو الغطاء الخارجي اللي يغطي سطح الدودة. بالتريماتودز والنيماتودز يكون هنا الادابتيشن التطور واضح جدا بهاي المجموعتين من الديدان، which on its outer surface has a coat of microvilli
morphologically not unlike that of the intestinal mucosa of the vertebrates. هذا التيجمنت من الخارج بامتدادات غشائية مشابهة جدا للمايكروفيلاي الموجودة بالانتستين، بالغشاء المخاطي مالت الكائنات الراقية مثلنا بالvertebrates الفقريات. While most of the vital systems of the parasitic helminths have been modified toward simplification, the reproductive system have been modified toward increased capacity. في الوقت اللي معظم أجهزة الجسم تميل إلى البساطة في تركيبها، نلقي الجهاز التكاثري بالديدان يكون نوعا ما معقد ونامي أكثر من باقي الأجهزة، وإلى قدرة كبيرة على العمل، يعني قدرة كبيرة تمكن الديدان من التكاثر. However, with a few exceptions, reproduction to increase the parasitic population within the same host, which called the internal auto-infection, does not occur among helminths as a general rule. يعني مع هذا تكاثر هذه الديدان بداخل جسم الإنسان ما راح يحدث، يعني هاي الديدان الداخلة ما راح ترجع مرة ثانية تنقسم وتتكاثر وهي موجودة وبالتالي يزيد عددها، لا، نفس العدد مالت الأطوار المعدية الداخلة، يرقات أو بيوض، راح تكون نفس العدد من الديدان فقط، ما راح يصير تكاثر بداخل الهوست بحيث كل دودة تكون دودتين أو ثلاثة. And the number of individuals in a worm population living within a given host does not exceed the number of the infective eggs or larvae that entered from the outside. هذا اللي هسه قلت عليه. Moreover, under usual condition of host and environment, the number of worms that reach maturity in any given host is limited to levels that are tolerable to both host and people infected with helminths who are asymptomatic carriers, whereas the diseased individuals among the infected group are those with the heaviest worm burdens. هذا الكلام معناه أنه بالظروف الطبيعية للهوست، في الحالة الطبيعية للهوست والبيئة الخارجية أو الداخلية بالهوست، عدد الديدان اللي راح توصل إلى النضج وتبدي تصير adult worms وتبدي تتطفل راح يكون محدود، لأن إذا العدد الهائل من البيوض المتناولة كله راح يصير adult معناها راح يموت الهوست، وهذا الشيء غلط، لأن الطفيل الناجح لازم يحافظ على الهوست مالته طبيعي وعلى قيد الحياة حتى هو أيضا يستمر بالبقاء، لأن موت الهوست معناها موت الباراسايت at the same time. فهنا راح يصير أنه عدد الديدان اللي راح توصل إلى مرحلة النضج وتكون قادرة على التطفل يكون محدود، وبنفس الوقت ممكن أن يتحمله الهوست tolerable. هذا راح يؤدي إلى أن يكون عدد المضاعف المصابة أو هي صحتها بشكل عام راح تكون asymptomatic carrier، يعني هي حاملة للإصابة وتبدو وكأنه هي healthy وطبيعية. ليش؟ لأن العدد ما واصل إلى مرحلة كبيرة بحيث يؤدي إلى أنه يكونون هذول البوبوليشن أو البيبل الانفكتد يوصلون مرحلة أن يكونون diseased. إيش وقت يصيرون diseased؟ لما يصير heavy infection، يعني عدد أكبر من هذا نقول عليه راح توصل إلى مرحلة النضج وتبدي تتطفل. هنا راح تبدي تظهر أعراض مرضية على الهوست لأنها راح تكون intolerable فوق مستوى تحمل المضيف. In some helminths the life cycle is direct and relatively simple, involving only one host species and a brief period of development of an infective transfer stage, as in the pinworm Enterobius vermicularis.
In a group referred to as soil-transmitted helminths, the life cycle involves only one host, the man, but the infective transfer stage requires a period of development in the soil. Larvae remaining in the eggs as in the scarce lumbricoids and Trichuris trichura, or free in the soil as in the hookworm species. The soil acts as an intermediate host in these examples. يعني هنا ما عندنا مضيف متوسط، التربة راح تلعب دور المضيف المتوسط أو تقوم بمقامه. ليش؟ إذا نرجع على تعريف الانترميديت هوست، هو المضيف اللي يحوي أو يأوي الأدوار اليرقية ويصير بالتكاثر اللاجنسي أو نمو اليرقات. هنا بهذه الحالة أيضا اليرقات هي اللي تنمو وتتطور فترة من الزمن بالتربة قبل أن تنتقل للإنسان. فالتربة هي مو كائن حي، بس لكونها الديدان قضت دور من دورة حياتها وتطورها بداخلها، راح تلعب دور مماثل لدور المضيف المتوسط. فمن أسألكم مثلا عن الاسكارس لامبريكويدز من الانترميديت هوست مالتها، راح تقولوا لي السويل. مو تبقون حايرين تقولون السويل هي مو organism. In others, the man-to-man cycle involves essential development in one intermediate host, as in the filarial worms and most tapeworms, or two intermediate hosts, as in most trematodes. The first being a snail or other mollusk. المولسك هو معناه الرخويات مثل الحلزون، السنيل، أو نموذج آخر من الرخويات. The second, an animal or a plant that is eaten by people, such as the larva of the lung flukes in crabs and the larva of the liver flukes in the fish, or others on aquatic vegetation. هنا المثال مالتها الفاشولا هيباتيكا aquatic vegetation. In addition, certain nematodes, cystodes and trematodes include in their life cycles a special kind of transmission known as paratenesis, involving paratenic hosts اللي حكينا عليه بالمحاضرة رقم 1. الظاهرة نسميها paratenesis والهوست نسميه paratenic host. Intermediate hosts provide the parasite with support for essential development, protection and availability to its final host. اللي دا يصير بداخل المضيف المتوسط انه الديدان دا يصير بيها تطور اساسي وحماية، يوفر لها حماية ايضا، وتبدي تتطور بداخلها بشكل تكون ملائمة وجاهزة للانتقال الى الفاينل هوست. هذا دور الانترميديت هوست هنا بالديدان. Worms and larvae that migrate through or reside in tissues generally produce eosinophilia. هسه هنا دا نحكي عن التطورات المرضية أو الاستجابة أو التداخلات مع جهاز المناعة بشكل عام. ايوزينوفيليا أكيد سامعين بيها، معناها زيادة في عدد كريات الدم البيض من النوع الحامضية. Focally in the tissues, in the blood, or in both. Persistent hypereosinophilia is the most widely recognized general sign of a helminthic infection. In addition to eosinophilia, common signals of occult helminthic infection are hepatomegaly, pneumonitis, bronchial asthma, urticaria, subcutaneous cysts or swellings, neurologic disturbance and deviations in behavior.
كل هاي التطورات المرضية ممكن أن ترافق الإصابة بالأنواع المختلفة من الديدان. طبعا مو كلها، كل دودة راح ترافقها 1 2 أو أكثر من الأعراض المرضية. But generally the eosinophilia the most common one، أكثر عارض يصاحب الإصابة بالطفيليات بشكل عام وبالديدان بشكل خاص هو الإيوزينوفيليا. Now we'll talk about the groups of helminths. 1. Phylum Platyhelminthes، شعبة الديدان المسطحة. This phylum includes 3 classes: class Turbellaria المعكرات، class Trematode المخرمات، class Schistosomiasis الشريطيات. The class Trematode has 3 recognized subclasses: monogenia, digenia, and aspidogasteria. Only digenia, which called digenetic trematodes, produce infections in man. To simplify the study, digenetic trematodes are also classified to groups according to the location of the adult fluke in the host body into الفلوك. adult fluke هو الطور البالغ من الدودة. هنا الادلت وورم نسميها adult fluke. المخرم، فلوك يعني مخرم، اوكي، المخرم الناضج adult. 1. Liver or hepatic flukes. Example on this group: Fasciola hepatica, Clonorchis sinensis. 2. Intestinal flukes. Example: Fasciolopsis buscae and Heterophyes. 3. Blood flukes. Example: Schistosomes. And 4. Lung flukes. Example: Paragonimus westermani. Now we'll start with class number 1, Trematode. Example: the blood flukes or Schistosomes. The blood flukes referred to as family called Schistosomatidae. The name of the worm Schistosoma is because of the split body on the ventral side of the male, in which the female is held during insemination and egg laying. سبب التسمية شستوسوما معناها المنشقة، والجمع مالتها المنشقات الدموية. السبب هو وجود شق في منطقة البطن بالأدلت وورم، ميل وورم، يحمل به الأنثى أثناء التزاوج ووضع البيض. Human infection with the blood flukes is often referred to as schistosomiasis، هذا اسم المرض واللي مشتق من اسم الدودة، or bilharziasis in honor to Theodore Bilharz, who in 1852 discovered the parasite Schistosoma hematobium at the post-mortem of a man who died in Cairo, Egypt. He said that these worms causes the hematuria in the farmers, and it lays eggs with terminal spine discharged with urine. Infections number is exceeded of 250 million people in 76 countries, and in spite of the efforts to control this disease, the level of incidence has shown no significant decrease. Egypt has one of the most heavily infected populations in the world, since not only Schistosoma hematobium endemic to that country, but Schistosoma mansoni also occurs with great frequency. The genus Schistosoma has 3 species parasitized on man. They are: 1. Schistosoma mansoni، مو مانسوني ولا مانيسوني، Schistosoma mansoni, which causes intestinal schistosomiasis. السكند name مالتها Manson's blood fluke. 2.
Schistosoma hematobium, which causes the vesical schistosomiasis or called urinary bilharziasis. 3. Schistosoma japonicum, the second name Orient blood fluke, هذا common name, which causes the oriental intestinal schistosomiasis. The worms of the family Schistosomatidae characterized by 1. They need one intermediate host to complete their life cycle. 2. They inhabit the circulatory system in their host's body where their bodies adapted to this environment. 3. They are dioecious, which mean they have two sexes, male and female. 4. The eggs are non-operculated and fully embryonated when they discharged out of their host body. 5. The cercaria, characterized by its forked tail. They have the ability to penetrate the skin of the final host, the human. Here is the pictures of the adult worms. To the upper left side, you can see the female worm, and to the right, the male worm. And the lower picture is male and female in copula. This is the situation during insemination. لاحظوا أنه الأنثى اللي هي تكون مثل الخيط رفيعة جالسة في هذا الشق الموجود في الجهة البطنية من الذكر. The mouth of the adult schistosome is surrounded by an oral sucker, and a ventral sucker is located immediately posterior to the level of bifurcation of the gut. The male body shorter and thicker than the female body. هذا حتى نميزهم من نباوع جوا المجهر. The outer surface of the male carrying tubercles different in size in the three species, while the female body surface is smooth. There is a split-like canal in the ventral side of the male. Behind the ventral sucker, it's called gynecophoric canal or groove, which is used to hold the female. The somewhat larger, more muscular male is attached by its suckers, اللي هي الأورال والventral, to the wall of the blood vessel, holding the thread-like female in its sex canal, and thus enabling the female to extend its anterior extremity into the smaller venules in which it deposits its eggs. The eggs large in size, with relatively thin shelled, non-operculated, covered with tubercles, and have a spine different in position according to the species. The morphology of the egg is distinctive in each species and serves as a diagnostic criterion. Here is the eggs of all the species of schistosomes. To the left, you can see the egg with the terminal spine of Schistosoma hematobium, and in the middle, the lateral spine egg of Schistosoma mansoni, and to the right, the subspherical egg with lateral knob of Schistosoma japonicum. هنا النموذج الأخير تكون السباين كلش صغيرة أو بشكل ندبة صغيرة، أحيانا ما نقدر نميزها، بينما هي بارزة وكبيرة وواضحة جدا في حالة Schistosoma hematobium وشستوسوما مانسوناي. Life cycle. The adult schistosomes reside in the mesenteric veins that drain the intestine, in case of Schistosoma mansoni and Schistosoma japonicum, or in the vesicular vein
veins serving the urinary bladder in case of Schistosoma hematobium. The female usually migrates to smaller venules before depositing eggs. The eggs of the schistosomes are laid in the smaller venules where they obstruct the normal flow of blood. Obstruction of the venules, pressure excreted by the worm, increase in size of the egg, and hypermotility of the parasitized organ cause the blood vessel to rupture and discharge the eggs into surrounding tissues. The enclosed miracidium هذا الطور اليرقي اللي موجود بداخل الإيج. The enclosed miracidium in the egg is poorly developed يعني متطور بشكل بسيط مو كلش نامي. At the time of oviposition في وقت وضع البيض. But it will form before it reaches the lumen of the infected organ. Maturation of the miracidium inside the egg while in the tissues takes place within about 1 week in Schistosoma mansoni and Schistosoma hematobium, or 12 days in Schistosoma japonicum, after which the egg sheds into the lumen of the organ and evacuated in the feces in case of the intestinal type, or in the urine in case of the vesical type. When the eggs reach fresh water, hatching occurs and the miracidia, جمع miracidium, become free swimming. The miracidium penetrates an appropriate snail اللي هو intermediate host and develop into a sporocyst, then produce secondary or called daughter sporocyst, which give rise to the cercarial generation. At that time, forked-tailed cercariae are produced over a period of several weeks inside the snail tissues. When mature, نقصد السركاريا لما تنضج, the cercariae emerge from the snail by secretions from a pair of scape glands غدد الهروب located in the cephalic region of the cercaria and swim about in the water. أول مرحلة الإيجز من توصل للفريش ووتر يعني مو سوج ووتر ولا مي مالح, لازم مي نقي ونظيف موجود بالانترميديت هوست اللي هو السنيل لأن يحتاج إلى مياه ضحلة مو مياه كلش عميقة. لما تصل البيوض لهاي المنطقة راح يصير بها هاتشنج, تفقس وتختار المضيف المناسب. راح تقولوا لي شلون؟ راح أقول لكم عن طريق الكيموتاكتيك فاكتور or effects, يعني تروح بالانتحاء الكيميائي, تتحسس المواد الكيميائية المنفرزة من جسم السنيل, فراح تميز انه هذا هو الانترميديت هوست المناسب لها يسبح باتجاه الميراسيديوم. بداخل أنسجة السنيل راح يتطور الميراسيديوم إلى سبوروسيست, ويرجع مرة ثانية يتطور إلى سكندري أو دوتر سبوروسيست. باتجاه النضج ينضج أكثر, ينمو أكثر, يبدي يتحول إلى السركاريا. السركاريا هنا مميزة نسميها الفوركد تيل, يعني المشطورة أو منشق ذنبها. شوفوها الذيل مالتها أو الذنب من الخلف مشطور إلى مثل الشوكة, شطرين فرعين بي. لهالسبب نسميها فوركد تيل سركاريا. ومن تكتبون فقط سركاريا تعتبر غلط بالامتحان, لازم تذكرون انه هي من نوع الفوركد تيل, لان هاي صفة مميزة هنا في حالة السركاريا الخاصة بالبلهارزية. هذه السركاريا عندها غدد هروب سكيب جلاندز موجودة بمنطقة الرأس بالمقدمة, قبالكم مؤشر على الهيد. بنهاية الهيد اكو السكيب جلاندز اللي هي راح تستخدم افرازاتها بثقب انسجة السنيل وتخرج تسبح
فريلي بالووتر لحد ما تأثر على الفاينل هوست أو الديفينيتيف هوست اللي هو الهيومن. The cercariae are stimulated to attach and penetrate by the secretions of the mammalian skin. هنا السركاريا أيضا راح تتحفز كيميائيا بواسطة الإفرازات والمواد مادة العرق أو إفرازات جسمنا راح تتحسس بيها بالماء لما ينزل مثلا الفلاح حافي بساقية أو إحنا دا نسبح على شاطئ بحيرة مياهها ضحلة أو في منطقة أهوار مثلا أو ساقية بالبساتين تكون حاوية عليها، إفرازاتنا الجسمية والعرقية بالذات راح تتحفز بيها السركاريا وتذهب وتثقب جسمنا وتدخل. The cercaria adheres to the skin of the definitive host اللي هو إحنا by means of both its muscular suckers and the mucoid secretions of its glands. راح تلتصق بجسمنا بواسطة الممص الفمي اللي عندها اللي هو يكون قوي وعضلي بمنطقة الفم بالأمام وبواسطة إفرازاتها المخاطية راح تلتصق بجسمنا. On contact with the skin, the cercariae penetrate the outer layer of the skin by the secretion of the penetration glands. أكو نوبة غدد نفاذ penetration glands موجودة أيضا في السركاريا راح تساعدها بعد أن التصقت بجسمنا على ثقب النسيج الخفيف أو الناعم اللي التصقت به اللي هو ما بين أصابع القدم أو الأغشية المخاطية التناسلية أو الفم أو الأنف. أي جلد خفيف هي التصقت عليه راح تبدي تثقبه بواسطة هذه غدد النفاذ اللي عندها تثقب الجلد وتدخل من خلاله. During the penetration process, three significant morphological changes occur in the cercaria. They are shedding the tail. هنا بعد وصلت ما تحتاج تسبح فراح تسوي shedding للتيل، الذيل راح تتخلص منه مجرد انه تبدي تدخل بجسمنا وتثقب الجلد. The surface coat become lost and the contents of the penetration glands are spent. الأغلفة الخارجية اللي تحيط بيها كانت تحميها من البيئة الخارجية راح تفقدها بعد ما تحتاجها، ومحتويات غدد النفاذ راح تروح تفقد أيضا. ليش؟ لكونها بعد اخترقت الجسم مالت المضيف ما تحتاجها فانفرزت كلها أثناء المرور الدخول إلى داخل الجسم. At this stage they called schistosomula المنشقة الصغيرة نسميها بالعربي. يعني السركاريا هاي الفوركتيل سركاريا تحولت إلى شيستوسوميولا بعد أن اخترقت جلدنا بشكل كامل ودخلت إلى داخل جسم الإنسان. On reaching the dermis, they enters the peripheral capillary bed or the lymphatic system and migrates to the right side of the heart and then enters the lungs. Schistosomules appear in pulmonary capillaries by the third day post-penetration. On the fourth day, these juveniles begin feeding on host erythrocytes, initiating a period of rapid growth and development. After growth and development in the parenchyma cell of the lungs, they may return to the heart by crawling against the bloodstream along the walls of the pulmonary arteries and continue to move against the current through the atrium, posterior vena cava and hepatic vein into the liver. An alternative theory is that the schistosomula force their way through the pulmonary capillaries into the veins, where they are passively carried to the liver through the left side of the heart and arterial channels to the hepatic artery, or through the intestinal arteries and intestinal capillaries
to the portal vein and liver. Approximately 3 weeks post-penetration, the worms reach the hepatic portal veins, where they reach sexual maturity and mate after 40 days. Each male embraces a female and migrates against the incoming portal blood stream to the venules at the definitive sites where egg-laying occurs, primarily in the venules of the small intestine in case of Schistosoma japonicum, the venules of the colon in case of Schistosoma mansoni, and the urinary bladder in case of Schistosoma hematobium. This is the life cycle, a scheme for the life cycle of the 3 species of Schistosoma. The stages of disease development. 1. The incubation period, or it's called the prepatent period. It's starting from skin penetration to the appearance of eggs in the excreta, 10 to 12 weeks. It includes slight bleeding, skin irritation in the penetration region, appears as a rash, cell infiltration in the lungs, inflammatory reaction, infiltration of the eosinophils, and sensitization in the liver. 2. The acute period or stage, where the female is on its full activity of egg laying in the venules, accompanied with the destruction of the tissues and the bleeding which exit with the urine or feces. It's the most important symptom in the infection with bilharzia. There is also an inflammation around the eggs in the tissues. 3. The chronic period or stage. This stage characterized by stable or decreased egg output and more tissue fibrosis around the egg area, which forms pseudo-tubercles and also tissue proliferation and repair. Pathology. The first symptom of schistosomiasis is localized dermatitis, often appear after cercari penetrate the skin. The characteristic itching and local edema usually disappear after 4 days. Hepatosplenomegaly, which means the enlargement of the liver and spleen, is a common symptom of advanced schistosomiasis. Eggs trapped in the walls of the intestine and urinary bladder, as well as in ectopic region. Notably, the liver and spleen elicit inflammatory reactions due to leukocytic and fibroblastic infiltration, which produce cirrhosis, anemia, etc. Eventually, a granuloma, which means pseudo-tubercle, forms around each egg or a cluster of eggs. The most severe consequences result from an increase in portal blood pressure as the liver becomes fibrotic and filled with blood. Diagnosis. The surest means of diagnosis is finding and identifying the characteristic eggs in the excreta or in tissue biopsies, particularly rectal biopsies, for the 3 species. Radiology test to the calcified eggs in the urine in Schistosoma hematobium. Currently, the most promising diagnostic method utilizes immunodiagnostic techniques. However, positive results from these tests should be confirmed by identification of eggs, since false positives sometimes result from concomitant infections with other parasites or exposure to various animal schistosome cercari. The
later sometimes produce a severe dermatitis called swimmer's itch. During the prepatent period, a specific diagnosis is not possible. However, in the acute stage, eggs can usually be detected in the feces in Schistosoma mansoni and Schistosoma japonicum, and in urine in case of Schistosoma hematobium, and sometimes in the feces. هذا معناها بالشستوسوما هيماتوبيوم، هو باليورين بشكل أساسي، لكن أحيانا إذا اخترقت البيوض جدار المثانة من الخلف وهشمته وعبرت على المستقيم الريكتم وأيضا خدشته ودخلت راح تطلع مع الفيسز هنا. The recovery of the eggs could be carried out by the sedimentation method, acid ether concentration method, or by making thick smear. هنا نحتاج أحيانا أن نوجه المريض إلى أن يبذل جهد قبل أن نحصل على العينة. ما راح بكل الأحوال تطلع بشكل طبيعي البيوض ونقدر نسوي لها ديتكشن. فنطلب من المريض مثلا أن يصعد سلم درج، يصعد وينزل بسرعة، يقوم بجهد، يشيل فشي، يتحرك، يركض مسافة قصيرة، وبعدها ناخذ عينة الخروج أو الإدرار. ليش؟ حتى يصير جهد وتقلصات بعضلات الانتستين أو اليورينري بلادر، وبالتالي تبدي البيوض تخدش، تثقب، تهشم النسيج بالسباين مالتها وتعبر إلى اللومن مالت الأورجن المصاب، ونقدر نحصلها بعينة الخروج أو الإدرار. Host immune response. The question may well be asked if these worms produce immunogenes to which the host responds. How do the worms evade this response? While there is not yet a complete answer to this question, several significant factors provide clues. Perhaps the most remarkable of these is the ability of the worm to acquire protective host antigens on its surface. The antigens afford protection by disguising the worm's surface so that it escapes the detection by the host immune mediators. Antigen acquisition apparently begins during the early schistosomal stage and may be associated with the initiation of feeding on host blood. Logically, therefore, an effective vaccine must target the larval stage before it attains this protection. Treatment. Treatment can't be expected to undo the chronic inflammatory lesions, fibrosis, that occur in the stages of healing and repair. Schistosoma japonicum, the most pathogenic one, is the least responsive to treatment, whereas Schistosoma hematobium, the least pathogenic, is the most responsive one. Treatment should be given when eggs are demonstrated. The chemotherapeutic agent recommended for all species of human schistosomes is praziquantel. In schistosomes, this drug works on disrupting the integrity of the tegument and apparently exposes the inaccessible antigens which become as targets for host antibodies. Neriridazole also effective in Schistosoma japonicum. Control. According to the World Health Organization, the key to eventual schistosomiasis control lies in a four-pronged attack: population-based chemotherapy with repeated drug administration to infected individuals, use of molluscicides, introduction of biological controls such as carnivorous snails and fish, and education of the population. Swimmer's itch. An interesting phenomenon of schistosome biology is cercarial dermatitis or swimmer's itch,
While the condition is not life-threatening, it can have a negative impact on the economy of regions where outbreaks occur, especially those popular with tourists. The condition is caused when cercariae of blood flukes that normally parasitize aquatic birds and mammals penetrate human skin, sensitizing points of entry and causing pustules and an itchy rash. Since humans are not suitable definitive hosts for these flukes, the cercariae do not normally enter the bloodstream and mature. Instead, after penetrating the skin, they are destroyed by the victim's immune responses. Allergenic substances released from dead and dying cercariae produce a localized inflammatory reaction. By this slide, we reach to the end of our lecture today. Thank you for your listening.